자, 역사의 한 페이지. 최초의 스텔스 항공기. 역사는 많은 위대한 항공기를 기억하지만 혁명을 일으킨 기계에 대한 특별한 자리는 있습니다. 그 항공기 중 하나는 미국의 F-117 나이트호크입니다. 이륙하자마자 많은 신화를 일으켰으며 진정한 전설입니다. 봅시다. 나 이거 칵핏을 어떻게 구현할까 했더니 뭐 잘 구현했더라고요. 신기해. 저는 얘가 나왔을 때 가장 놀랐던 게 뭔지 아세요? 공중비알이 8.7인 것. 그럴싸하긴 했어. 예. But first, a little history. The race between aircraft and anti-air systems was going at an extreme pace in the second half of the Cold War. 항공기 경쟁이 Radar and 어마무시했다. armament managed to achieve a conceptually new level. Even small maneuverable objects, tens and hundreds of kilometers away, were made possible to detect and destroy. Those new anti-air capabilities were first experienced by American pilots in Vietnam and the Israeli aviation during the Yom Kippur War. Air superiority has always 야, 여러분 최근에 제가 본 정보 중에 뭐가 있는지 아세요? 드론을 어떻게 이용하냐니까 거미처럼 이용하는 기술이 있더라고요. 그러니까 레이더에 안 걸리는 게 아니라 없는 물건을 레이더에 엄청 많이 보이게 하는 거예요. Later they switched to flying at ultra low altitude and hiding in the landscape instead. But after that, the engineers got down to developing 그렇죠. an 초반에는 aircraft that 저공 enemy radar 비행으로 wouldn't even 폭격이었죠. be able to 그거의 spot. 제일 마지막 Major success was 끄트머리를 achieved 탄 by 게 the team at 뭡니까? Skunk 우리가 지금 Works, 타고 a 있습니다. Lockheed division 토네이도. specializing in advanced and sensitive projects. They developed a unique 망했죠. faceted angle shape for the fuselage that reduced the aircraft's radar cross-section and thus the strength of reflected signal. The armament was placed within special bays inside the plane, and a cooling system was installed in the 쿨링 engine to 스탠도 lower the 있었다. thermal signature of the exhaust. The team at Skunk Works spent around 10 years working on the new technological marvel. 10년이 걸렸다. 야, 비행기 하나 만드는데 10년. But those accidents didn't diminish the confidence of the engineers. On the contrary, the prototypes showed that the path they'd chosen was right. All they needed to do was fix the flight control system to finally teach this hopeless diamond to fly. 그때 이게 플라이바이 와이어가 얘가 최초로 들어간 거 아닌? 그에 대한 설명 나오나? 그 처음에 그게 우주선 조종할 때 썼던 거다 The 그러더라. first ever stealth aircraft was extremely advanced, sophisticated, and had an outrageous price tag, so its existence was kept secret from the public. It was also one of the reasons this strike aircraft's designation began with an F, a letter traditionally assigned to fighters. However, staying stealthy in combat turned out to be a bit easier than F는 in 그쵸. civilian. 전투기인데 전투기가 The secret 아닌데 project spawned a 생각해보니까 ton of theories 그러네. about the new American superweapon and almost turned into an urban legend. In the last years of the Cold War, the U.S. Air Force finally declassified some data on the plane. It was 근데 뭐 used 그런 거는 좀 extensively to 있잖아요. deliver strikes at 원래 막 targets in the 전설적인 Persian 막 Gulf, 그런 있잖아요. Yugoslavia, and 부풀려진 Iraq. 이게 부풀려진이라고 설명해도 되려는 거 모르겠는데 무장들이 사실 알고 봤더니 별거 아닌 경우가 많았거든요. 과연 2008년에 퇴역했는데 제가 들은 이야기로는 다시 복귀했다 그러더라고요. 그래갖고 이거가 뭐 이제 실전에 쓰는 건 아니고 대항군 있잖아. 대항군의 스텔스 기록. 아무튼 썬더에 드디어 스텔스 기능이 등장했다는 게 큰 의미가 있죠. 자, 이게 어떻게 확장될지. 그리고 이거 나이트호크 F-117도 뭔가 후기 버전이 나올지 그것도 좀 그러대네. 기대가 됩니다. 끝.